Dear students, today we are going to discuss a topic, the role of MSME in economic development. MSME, we know it is an important area. It is being supported by government because it is playing a very important role in the economic development of our country. These are some of the statistics about MSME. MSME is contributing 45% of our manufacturing output. In India, there are 50 million MSMEs, and it is providing 110 million employments. That is 110 million people are employing in MSME sector. And as per the latest details, 40% of our exports are coming from MSME sector. And we aimed at a GDP growth of 8% from MSME, and we are expecting around 17% of GDP from MSME. This statistics shows that GDP is having a great role in the economic development of our country. That is why the country, the government and the government institutions are providing a lot of support for MSME. That is why there is a ministry for MSME sector in our country. Then let us go through the important aspects. The first sentence with regard to the role, we can say that large employment opportunities. We have mentioned that 110 million are employing in MSME sector, and if more employment opportunities are provided by a particular sector, it will definitely help in the economic development of the country. Secondly, economic use of capital. We know MSMEs are running in small scale or in a medium scale. They are using only less amount of capital, so there will not be any wastage in the use of capital. Then balanced regional development is possible with the help of MSME. We know in a developed country there should be a balanced regional development. All the areas, both rural and urban areas, every area should be having an equal development. There should be equality among distribution of economic resources. So by MSME sector, we know most of the people are unskilled in case of MSME, and this will definitely help in the regional development, balanced regional development. Then equitable distribution of income and wealth, because by MSMEs all the areas, all the rural and urban areas are fulfilled with MSME industries by using the localized resources, by using the local labor, etc. So an equitable distribution of income and wealth will be possible. Then high standard of living, the standard of living of people will be improved, and also mobilization of local resources. I have mentioned all the resources available locally are being exploited and being effectively used at the MSME sector. Then simple technologies, all the simple technologies can be used effectively by MSMEs. Then less foreign capital. We know the foreign capital will be used lesser in case of MSMEs.
Then shorter gestation period. Gestation period, we know the gap between the amount of investment and the recoup of investment. നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അല്ലേ തിരിച്ച് ഓണറുടെ കയ്യിലെത്താനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ അല്ലേ ഈ ഒരു ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത പലപ്പോഴും അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വർഷങ്ങളെടുക്കാം. അതേസമയം ഇൻ കേസ് ഓഫ് MSME they are investing lesser amount. സോ ദ ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് വിൽ ബി ലെസ്സർ. കാരണം ഈ ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് കഴിയുന്നത് വരെ ആക്ച്വലി ഈ ഓണർക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്, പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് കുറവായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഓണേഴ്സിന് അല്ലെ ബിസിനസ് മാന് ഒരു റീകൂപ്പ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാകുന്നു. ദെൻ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ അല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു അറൗണ്ട് 40% നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ MSMEയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഫോർ ദി MSME സെക്ടർ. ദെൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അല്ലേ, ഒരു ലോക്കൽ റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും വളരെ ലാർജ് സ്കെയിലല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ്. നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ അല്ലേ ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ദെൻ പ്രൊമോട്ട് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. പല MSME സെക്ടേഴ്സിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ്, ഒരു സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടായി തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെല്ലാം ഒരു ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് നയിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അനദർ, ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് അർബൻ റൂറൽ ഇൻകം ഗ്യാപ്പ് അല്ലേ, എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഒരു ഇക്കണോമിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ദർ വിൽ ബി അർബൻ റൂറൽ ഇൻകം ഗ്യാപ്പ്. ഇൻകം ഓഫ് അർബൻ പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് റൂറൽ പീപ്പിൾ. ബട്ട് MSMEs are more concentrating on rural areas to exploit the rural local resources and the local employment opportunities in the local sector or rural sector. So there will not be any income gap between people of urban area and rural area. Then bring down pollution level. പൊല്യൂഷൻ കുറക്കും എന്നാണ്. കാരണം രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറാണ്, രണ്ടാമത്തേത് ലോക്കൽ റിസോഴ്സുകളാണ് പലപ്പോഴും ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ലെവൽ പൊല്യൂഷൻ കുറവായിരിക്കാം. മാത്രമല്ല ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിരിക്കാം കൂടുതലും. ദ നെക്സ്റ്റ്, ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ, മാനുഫാക്ചറിങ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ 40%, അറൗണ്ട് 40% MSME സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ അവർ കൺട്രി വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് പീപ്പിൾസ് പർച്ചേസിങ് പവർ. ദ പർച്ചേസിങ് പവർ ഓഫ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. കാരണം അവരൊക്കെ എംപ്ലോയീസായി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പറേറ്റേഴ്സായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇൻകം ജനറേഷൻ കപ്പബിലിറ്റി കൂടുന്നു. ദെയർ പർച്ചേസിങ് പവർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. ദെൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ജനറൽ. മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ എംപ്ലോയിഡ്, ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻകം, ഓർ ദേ ആർ ബിസിനസ്മെൻ, ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻകം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളുടെ ജീവിത നിലവാരം കൂടി മെച്ചപ്പെടുന്നു. ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫോക്കസ് while explaining a role of MSME in economic development of our country. Okay, thank you very much.